طلبتوه ولازم تحطه على البايب وتسوي له توقيت، فما نقدر نجربه الحين، بس الناس تعرفه يعني اهل المزارع يعرفونه والحدايق يعرفون شغله. How much؟ 64 يعني 3 دنانير شارينا. يقولون بالكويت ينباع ب15، فراح ننزله ب6.5. 6.5 اوكي 6 راح ننزله ب6 ريال. راح احط لكم اياه ب6 دنانير. هذا اللي تركبه بين we have video. can you send me video؟ هذا تحطه بين البايب والهوز، يوفر لك الماء اول شيء، ثاني شيء تايمر يعطيك توقيت. وصلت الغسالة اللي قلنا عنها هذيك المرة، قلنا بنجيب لكم واحدة تحكى معاها، و90% من ربات البيوت عارضوا ما تبي تحكى مع الغسالة. هذه الغسالة have warranty 10 years 1 year okay 10 what This 10 liter inside the capacity. Yeah. Is what? Inside. In beginning is 10 kg. This can put 10 kg. All touch, huh? طبعا الغسالة روعة. ما يبونها عندنا ليش؟ لأنها المواصفات أوروبية. This fast wash. Fast wash. Minutes, yes. Okay. And this normal, but fast than normal is 42 minutes. This is the normal one. And After with, in English, huh? Nice. And this dry and wash is 60 minutes. 60 minutes. Yes. But this dry is 100% dry. Can't make it 80%, 90%. Okay. This one just only make dry. Yeah. And this one warm the clothes. هني تنشف وهني تدفي الملابس. Okay. And this one air wash. هني غسيل على البخار. Air wash. Air wash. Really? Okay. And this for different clothes. Have dry clean. Dry clean. Yeah. Ask have dry clean. Then. And this for the clothes, different clothes. Yeah. Which this for like this kind of cotton. Yeah. And this is one for the big jacket. Okay. صوف أعتقد. Okay. And this for قميص حاطين. suits. Okay. And أو this بدلة. for baby. ملابس الملابس الناعمة. Okay. And this for this one, this side, the clothes. Continue. This for the baby clothes. Okay, we finished baby clothes. This what? And this for Dirty clothes. Like have one machine to clean the bed. Yeah. Inside the حق البق الحشرات اللي بالملابس. Okay. And this mix wash. هذا ملابس اي ملابس مختلفة. Okay. And this memory, this one. الذاكرة عشان تسوي sitting. Okay. This one is booking the time. Booking. Yes. Like what? Booking time setting. Timer. Yeah, not booking. Okay. هذا التوقيت. Dry. هني ناشف. And this to check the. By Wi-Fi. What Wi-Fi? Because this one can connect with the Wi-Fi. App. We have app. تقدر تشبكها على النت وعن طريق الابلكيشن، يعني قاعد بالصالة أو رايح الدوام تقدر تشغلها وتطفيها. Okay. And this is wash. And this one is to check the temperature of the water. هني غسيل، هني تقدر تشيك على درجة حرارة الماء. Okay. And this one is very hard, dirty. وسخ وايد. انتم كرامة. هني عادي غسيل عادي. And this not too much, just little dirty. هني غسيل متوسط. And this is the clothes smelling bad. Okay, clothes smell bad. الريحة مو حلوة. Okay, where we put the. Take the clothes to check. I don't want only I want to open. From here. Okay. This way. Nice.
And this inside is more quiet. more quiet Yes. silent. مو سايلنت 100% بس يحافظ على الصوت، يعني يقلل الصوت. هني تحط الصابون او السائل اللي بتحطه. اوكي And finish. How much they sell it in China؟ الحين ببطل لكم الموقع الصيني تشوفون كم يبيعونها بالصين. What this mean؟ they 10 years. Here right now is 10 years guarantee. But central outside is 1 years. 1 year ها؟ اوكي. يقولون بالصين احنا نعطي 10 سنوات حق الصينيين كفالة، بس اذا It's in the website the price. بالموقع يبيعونها ب 300 دينار. شوفوا سكاي وورث F102A 8LDHI. يا ويل هذه اوكي، هذه هي F102A LDHI تنباع بالصين 300 دينار. انا بجيبها من المصنع، نفس المصنع، وهو نفس المصنع اللي اعطانا الغسالات، عفوا اللي اعطانا الثلاجات الطاولة. how much؟ 2,750. يعني ب100 تقريبا 2,750. how many days؟ يعني 140 دينار تقريبا قيمتها. تنباع بالسوق بالصين هني 300 دينار. This is the most high level in the factory. Yes. Which country they sell؟ اعتقد يودونها حق المانيا، يبيعونها بالمانيا. فمن زرتهم قبل فتره قلت لهم وين افضل غساله عندكم؟ ضحك قال ما تاخذون انتم افضل غساله، تاخذون الغسالات اللي اشر لي عليها. قال تاخذون الغسالات اللي ما تتعدى ال 45 دينار. تذكرون من كنت اصور المصنع when we can load and when we can order and how many pieces in one container. خلينا نسأل أسئلة كاملة حق المصنع، نشوف كم راح نحطها لكم وكم كوست الشحن ومتى راح توصل للكويت. أنا أعتقد توصل في شهر 4 لأن الشهر الجاي خلاص كل عام وانتم بخير، العطلة الصينية فانتم شهر كامل ما راح نشحن ولا راح يكون عندنا أوردرات. فأعتقد هذه بعد العطلة الصينية. الغسالة جبارة ما شاء الله، ممتازة.